It's the first time that we receive an American crime writer, a journalist. Jack Adelstein, welcome on Click TV. Well, thank you. I'm very pleased to be here. First, need to introduce you. You are a journalist. You quit your Missouri when you were 19 to the Sunrise Country. You write and work for Daily Beast, Vice News, the Japan Times. Your first investigation was Tokyo Vice, translated and published by Markelly Editions. It was a big success. And now you're here because you're the most Japanese American, perhaps more Japanese than Japanese people, and you published another investigation, J'ai vendu mon âme en Bitcoin. First, how are you? Are you still under FBI supervision? I am not under FBI supervision or police protection. I have long since had a détente with a certain Yakuza group, and you know, we peacefully coexist, except for an article I wrote about the vice chairman of the Olympic Committee in Japan having Yakuza connections. Yeah. There's been no trouble for years. It's all good. You choose another subject for that book, Bitcoins. It's a numerical digital money. Before enter into your book, we need a definition of Bitcoin, and we met a specialist, a French specialist of Bitcoins. Yeah, he's very good. La valeur ajoutée de Bitcoin au départ, c'est d'être un jeton numérique qui va permettre pour la première fois une sorte de coupé-collé, mais sur Internet. C'est-à-dire que le Bitcoin, je vous l'envoie, je ne l'ai plus. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que je sais gérer de la valeur sur Internet sans avoir besoin de passer par un intermédiaire de confiance que sont généralement les banques ou les tiers de paiement que sont Visa, PayPal et autres. Au départ, le Bitcoin ne s'achetait pas en réalité. Il n'avait pas de prix, il valait zéro. La première fois qu'il s'est échangé, c'était beaucoup plus tard, c'était en 2010, en 2011. Il y a même eu un premier achat par la suite qui est assez connu où il y a quelqu'un qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça fait sourire. Donc aujourd'hui, évidemment, le Bitcoin vaut 3 500, 4 000 $ à peu près. Mais c'était pas gagné au départ, on peut le dire. After hold up and human trafficking, you choose Bitcoins. When was the first time you heard that word, Bitcoins? Okay. Also, I would like to say, pardon the sunglasses. Yeah. They're my reading glasses, and also, while I am in France, I'm still writing for the Daily Beast, yeah. and Mark Karplus' trial is coming up. So, not only am I tired, I'm also hungover from too much red wine. So, I'm going to leave these on because I can read Perfect. with them. Okay, so I didn't know anything about Bitcoin in 2014. I had no interest in it at all. But I started hearing stories and seeing things in the Japanese media that there was a Bitcoin exchange that had probably been hacked and was missing $500 million worth of Bitcoin. Now, without understanding what Bitcoin is, you can understand that when someone steals $500 million, that's a big deal. Yeah. So I called my editor at the Daily Beast. I explained the situation, and their immediate reaction was, what the fuck are Bitcoins? It reminds me that, you know, in organized crime like Yakuza, anybody denounces somebody, even if it's to save our life. But in Bitcoin's world, everybody snitch on. It's not a problem. It's two different criminal worlds, I think. Yeah, I mean, the Yakuza have a code of honor, at least, right? There is no code of honor in the Bitcoin world. Now, Ross started off with the code of honor, and then he lost his way. It's hard to be a journalist in Japan, to investigate on Bitcoins? Yeah, it's hard to be a journalist in Japan, period. The Prime Minister of Japan right now, Prime Minister Abe, is the grandson of a war criminal. He's very right-wing, and since he's become president, the freedom of press in Japan has gone from being number 11 in the world to number 67. Okay. So it gets harder and harder to do things. Police are less cooperative, courts are less cooperative. Nobody wants to go on the record because they've criminalized officials speaking through the State Secrets Act. It's never been harder to be an investigative journalist in Japan. What do you wish for the future of Bitcoins? You own Bitcoins, no? No. No? I had two Bitcoins. You say 2 Bitcoins in the book? I had 2 Bitcoins in the book. Yeah. And Leo Lewis from the Financial Times called me to tell me he wanted to talk to Mark because Mt. Gox, which bankrupted because it had 200,000 Bitcoins, which Mark saved, is now worth $1.2 billion. It was worth more than it was when it collapsed. And he called me early on to say the price of Bitcoin had risen so much
that Mt. Gox was no longer bankrupt, but it actually had like $100 million. Yeah. And he asked me, can you put me in touch with Mark? And I said, yes, I will put you in touch with Mark immediately. And as soon as I got off the phone, I tried to sell my Bitcoins. And then I put him in touch with Mark. So when I sold them for $5,000 a piece. That was the price. So I made probably close to $10,000. Oh, okay. And I put that towards my daughter's college education. So her first year of college is being paid for by Bitcoin. Thank you, Satoshi Nakamoto. Thank you, Bitcoin. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.